Okay, first I want to thank Michelle for the two lectures. It was really clear, I think, and open-minded, and I really learned a lot about the model. I know it a little bit from before, but it really gives me a more sense of what is it and how it could work, this kind of teams. And it looks very impressive, all the research that has done in these many years in this area. And I want to thank also Professor Grinspon for the hospitality and for this day. I think we were happy to come here and do this meeting and talk. It's really unique, I think, to bring together psychiatrists, social workers, psychiatric rehabilitation professionals in one room and discuss about things related to clients and consumers. And okay, a few things that I wrote. I wrote 4 questions, consulted with Professor Lachman, which I told you should run this discussion. So we wrote 4 questions for this discussion, and I invite you also. It's an opportunity to reflect more things that you have now. So the first question is the simple question: why don't we have ACT teams in Israel? We heard that it's since the 70s, this model. Since the 70s, in many places in the world it exists. Why not in Israel? It's an interesting question. The second question: is there a need for the ACT model in Israel? Maybe we don't need it. Maybe this is the reason that we don't have it. We're going to clarify this. If we need this, so where should it be integrated within the mental health system? Should it be in a hospital? Should it be in a community clinic? Should it be in the rehabilitation field? Should it be in Kupat Cholim after the reform? Where should it be located? And the last question is, what has to happen in order to implement the model here in the future? Okay, what should we do? What steps should we take? What should happen in order for this to happen? So I invite Professor Grinspon to the stage as well. And אני אדבר בעברית, ורינה תדאג לתרגם פרופסור סלייס. למה זה לא עובד בישראל? האמת, אני לא מלווה את התוכנית כדי להגיד למה זה לא עובד. אני רק זוכר שבשנות ה-90 מקס לחמן ואיחיל שרשבסקי, שחלקם את השם אומר משהו, כן, ניסינו לקדם את הנושא. וכמו שאורן אמר, אני חושב שכרגע זה הזדמנות לקדם את הנושא מסיבה אחת ויחידה, זה בגלל שהיום קופת חולים אחראית על בריאות הנפש בקהילה. אני חושב שזה הכתובת, חייבים לעבוד עם הקופה. יכול להיות שכדאי לפנות למנכ"ל ולאפשר להציג את התוכנית בוועדות רפורמה שמתקיימות אצל מנכ"ל, וכמו שקופות מציגות את הדברים שהם עושים, אני חושב שזו הזדמנות. בגלל שבגדול אנחנו כל הזמן מדברים על רצף טיפולי. היום בבית החולים שער מנשה יש לנו מרכז טיפול עם שמות שונות, זה לא חשוב מה השם.
אבל זה בדיוק הנקודה, שיש כתובת, יש מישהו שמכיר את החולה, יודע מה הצרכים שלו ומנסה לגייס אנשים מסביב. אני חושב שחל שינוי לטובה בנושא של עבודה עם הקופות. אנחנו היום מערבים את הקופה אם צריך לתת לבן אדם טיפולים נוספים, מה שקודם היה הרבה יותר קשה. יותר קל היום לצרף רופאים מתחומים שונים אם צריך לעזור לחולי נפש, וכמו שאתם יודעים, רוב חולי נפש יש להם תחלואה גופנית הרבה יותר גבוהה מהתחלואה באוכלוסייה רגילה, ובגלל חוסר שיתוף פעולה, אולי פחות תלונות, הם לא מקבלים טיפול נכון, וזה שהיום זה באחריות הקופה, קופה הרבה יותר מעורבת. כשאני בא לדברים, אז רינה תמיד דואגת גם להביא לי כמה מאמרים כדי שאני לא אדבר סתם, אלא שהדברים יהיו על בסיס של מאמר. ומה מעניין לראות? שמאמרים שפורסמו בשנות ה-90 רק מדברים על דברים חיוביים של התוכנית, של אסרטיבי קומיוניטי תרפי. כולם הצליחו אז. ושני מאמרים שיחסית חדשים, אחד מנורווגיה, אבל גם רופאים מאנגליה היו מעורבים, הם כבר מתחילים לשאול שאלה האם הטיפול הוא טיפול שמתאים לכולם, או כמו כל טיפול אנחנו צריכים להתאים לאוכלוסייה, והם לא מגלים חדש. למה הם לא מגלים חדש? הם אומרים שהחולה צעיר, החולה שגר לבד, זה החולה שיותר זקוק לטיפול אינטנסיבי בקהילה. אנחנו יודעים שלוקח לפעמים עד 9 שנים עד שקובעים לבן אדם שהוא סובל ממחלה מניה דיפרסיבה, מסיבה פשוטה, שהוא מגיע לרופא, הוא מגיע לרופא רק בגלל הדיכאון. אף אחד לא מטפל במניה שלו, בגלל שאז מי שמטפל בזה זה משפחה מסכנה, או בנק, אם סוגר לו את החשבון, או הוא משלם כסף גדול. והטיפול במניה דיפרסיבה, במחלה דו-קוטבית, הוא שונה מהטיפול של הדיכאון. ולכן אני שוב חוזר, זה שזה עבר לקופות, אני חושב שזה רק יתרום לחולים, בגלל שיהיה תמונה, יהיה אותו רופא משפחה, או אותה מרפאה, שמישהו יבדוק וידע. ואנחנו יודעים שלוקח זמן עד שהחולים מבינים שהם חולים. אני כן רוצה לספר על התוכנית שאיכל שרשבסקי, גם מקס היו מעורבים בזמנו, שהייתי ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, ואז התמזל לי שחברת הכנסת תמר גוג'נסקי היא העבירה חוק, ואתם יודעים איך היא העבירה חוק. פנו אליה אנשים סינתולוגים וביקשו חוק נגד הפסיכיאטריה. זה קצת דומה ממה שקורה היום בתקשורת. כולם נגד פסיכיאטריה, כולם מדברים שצריך לאפשר לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה, אבל אחר כך יש תביעה נגד מדינה ששחררו מישהו לפני הזמן והוא פגע במספר אנשים, ומדינה שילמה יותר מ300,000 שקלים לאותם קורבנות. כסף זה באמת לא בעיה, הבעיה אנשים שנפגעו. אז אני חושב שהחוק הזה הוא עשה מהפך גדול, ואנחנו ראינו מה תרם לאנשים שהיו שנים רבות באשפוז שהם יצאו להוסטלים. היום כמעט ואין כבר הוסטלים. היום מדברים על המודלים אחרים, על הדיור קהילתי, הדיור קבוצתי, דיור שכונתי. אז התחלנו עם הוסטלים, וזה היה מדהים לראות אנשים שנראו
מופנמים בעצמם, ופתאום שהוא מקבל מנהל הוסטל שמבין מה קורה עם האיש, עם הצוות שדואג לו. הדבר הראשון שאנשים ביקשו זה קודם כל מטאטא, שהמקום יהיה נקי סביבו. הם רצו לדעת איך משתמשים במפתח בגלל שלא השתמשו שנים, וזה רק מראה כמה כוחות יש לאנשים וכמה חשוב לשאול את האנשים מה חשוב להם. אנחנו כמטפלים לא יודעים יותר טוב ממה שהם רוצים. אחת מהשאלות שנשאלו במחקר שעשו בלב השרון, הייתי אתמול בכנס של ביולוגיה, אבל השאלה שאחת מוועדות שאלו, האם מישהו שואל את הבן אדם מה האמונה שלו? האמונה שלו היא במה הוא מאמין. אבל לא religion דווקא, לא כולם שייכים לאיזשהו... מה הוא מאמין? לא, ג'נדה, אבל אמונה... אמונה, בסדר. אז אמונה של בן אדם, במה הוא מאמין, מה מחזיק אותו, והתברר שהצוות לא בדיוק מתעניין, לא מבין מה חשוב לאדם, במה הוא מאמין, וזה אחד מהדברים שגילו את האנשים בעבודה, למרות שהכנס היה ביולוגיה, אבל לזכותו של הכנס הוא גם פתוח לעבודות נוספות. ואני חושב שזה בדיוק התוכנית, זה לא משנה איך ישנו ואיך התאימו את המודל, אבל צריך להיות אסרטיביים, אבל מצד שני צריכים גם להקשיב למטופל, והמטופל בסוף יודע מה הוא רוצה. לא לנסות בכוח לשנות את הדברים, אבל להיות איפה שהוא מצפה מאיתנו, ואני חושב שהמודל הוא טוב. והוועדה נוספת שפורסמה ב-2016 בבריטיש סייקייטרי, זו עבודה שעשו באנגליה, זה מעקב של 10 שנים, ומה שהם אמרו ששוב, איפה זה עזר, הבדיקה כמו שאתם מכירים, אנחנו כל הזמן עסוקים איך לצמצם ימי אשפוז. במקום לדאוג לאיכות חיים, כדי שהאשפוז יהיה אשפוז אמיתי ולא מחליף לבעיות סוציאליות או דברים אחרים, עסוקים במה להחליף אשפוז. לא צריך להחליף אשפוז ולא צריך להחליף שיקום ולא צריך להחליף מרפאה. פשוט הם צריכים להיות נגישים לבן אדם בזמן שהוא זקוק לאותה מסגרת. אז מה שהם מצאו, שיש פחות ימי אשפוז לאנשים שהיו באזור שעשו מחקר, סליחה, זו עבודה מ-93, נחזור אחר כך ל-2016, לעומת אנשים שלא היו באזור שהיה תוכנית ACT. אבל נחזור בכל זאת לעבודה ב-2016 שעשו מעקב, ומה שהם מצאו, שזה לא מפתיע אותנו, וגם אתמול שמענו עבודה באותו כנס שהזכרתי, שהתוכנית דווקא עוזרת לאנשים שנמצאים בטיפול כפוי. אני לא יודע מה הניסיון שלך בארצות הברית, אבל דווקא אנשים שנמצאים בטיפול מרפאתי כפוי, יחד עם תוכנית של ACT, זה מוריד אשפוזים מלאים. זאת אומרת, צריך כפייה, אבל כפייה אמבולטורית ולא כפייה שזה תורם להקטין את האשפוזים בכפייה. אז רינה, אז מה... כן. What is your experience with forensic psychiatry? What is your experience? Yeah, so, okay, now I'm back on, I guess.
So ACT teams do work with people who have been, we call it outpatient commitment, so that they're committed to a certain amount of treatment, and can still work with them, and it could be a still helpful approach, because then they can go out into the communities and be more assertive in seeing people. So they do work with compulsory treatment as well. And I think the trick then becomes, how can you still support recovery principles, and help people have choice and talk to them about their care, but they're still required by law to get care. And I think ACT teams can still do that well. Is there a specific question more? שאלות, I want to ask the audience, when Michelle talks about recovery principles or recovery-oriented treatment, does this sound strange to somebody or not familiar? Okay. Okay, so let's open the discussion. Let's see what you think. We have the people on stage. We have the questions. Let's open it for discussion. What's your thoughts from the day? If somebody wants to speak, also I can give him the microphone here, so we can tape record it as well. Why don't we have ACT teams in Israel? Professor Grinchpon, you want to answer to this question? כן, אני חושב שצריך להיות יותר אסרטיבי, בגלל שאחד מהדברים, וזה הישג מיוחד של חוק שיקום נכי נפש בקהילה, שיש 5% מהתקציב של אותו חוק שהוא מיועד לפרויקטים חדשים. נכון ש-ACT זה לא פרויקט חדש, אבל אם עדיין זה לא הופנם, אז מישהו צריך להוביל, האם זה באזור אחד, האם זה מעבר לזה, קשה להגיד. עכשיו, אבל אני חושב שצריכים לעשות. אני לא רואה כרגע נציגים של הפסיכיאטר המחוזי שהיו פה בבוקר, אבל דווקא הפסיכיאטר מחוז חיפה הוא די פתוח, גיתית שאתם מכירים, די פתוחה בנושאים של שיקום. אני חושב שאפשר לנסות ולגייס דרך הפסיכיאטר המחוזי גם את הקופת חולים. אני חושב שאנחנו נשתתף בזה בשמחה, בגלל שהרצף טיפולי שמדברים הוא מתחיל בקהילה, הוא נכנס לבית החולים, הוא שוב חוזר לקהילה, ואם אנחנו מדברים, וזה הפרויקט שהתחלנו בשער מינה של האשפוז הראשון, גם אם הוא מתחיל באשפוז, הוא צריך להמשיך בקהילה, צריך להיות רצף אמיתי, ואני חושב שזה שהיום קופות אחראיות על הטיפול בחולי נפש, זה באמת הזדמנות. זה כבר עוד מעט אנחנו מגיעים לשנתיים, כולם כבר רגועים, כולם יודעים מה הכלים, איך עובדים, זה באמת הזמן. אני מזמין אתכם, כן, אולי כעמותה, להכין פרויקט, לפנות למנכ"ל, לבקש להופיע ברפורמה, או לפנות לראשת השירות ולבקש לממן את הפרויקט. איפה אתה חושב שזה אמור להיות בתוך המערך של בריאות הנפש, צוות כזה? אני חושב שרונית היא יכולה להוביל את זה, אבל כמו שאמרת, משרד הבריאות צריך לעזור.
הדברים צריכים לבוא מאנשי מקצוע, והעמותה שלכם הם אנשי מקצוע. אתה חושב שזה צריך להיות ממוקם בשיקום? אני לא אומר איפה זה צריך להיות ממוקם, אני חושב שהכל צריך להיות ממוקם אצל רופאי משפחה. אנחנו צריכים לזכור שכל מי שהקים, בלי לפגוע מאנשי מקצוע אחרים, השיקום בארץ זה היו רופאים. זה פרופסור מירושלים. גינת, תודה רבה. גם פרופסור פליק, שחלק מכם אולי מכיר, חלק לא. השיטה זה גישה. שיקום, שאתה מקבל בן אדם למסגרת, ולא משנה לאיזה מסגרת, אתה צריך להתייחס אליו כשותף וכאחראי. לא עושים עבורו, לא עושים בשבילו, יחד עושים את הדברים. אני חושב שאתם כעמותה צריכים לבנות תוכנית ולבוא ולבקש מהמשרד להשתתף בזה. אנחנו כבית החולים שיש לו גם מרפאה אזורית, מוכנים לתת יד, מוכנים להיות חלק, אבל זה צריך להיות מישהו שהוא מומחה, לא מישהו שתופס בגלל המילים יפות לעשות וי. אתם הוכחתם, אתם כבר 8 שנים, נכון? קיימים, יותר קל לכם גם גורמים אחרים לגייס, וגם מי שיושב כאן באולם, זה אנשים אמיתיים שיכולים לעזור. הם עשו הצבעה ברגליים ולא רק במילים. אוקיי, תודה. עוד שאלות? אולי ככה לסיכום, אולי מישהו רוצה לומר ככה מה הוא למד היום, מה הוא לוקח איתו שהוא לא ידע קודם לכן, או מה חידש לו, או משהו שהוא חשב שהוא כבר עושה ומוכר לו. אז אולי אם מישהו רוצה ככה לשתף קצת מההתרשמות שלכם מהיום הזה, זה הזמן. אני הייתי רק מוסיפה לגבי המיקום שבארץ רלוונטי לפרויקט כזה. בגלל שזו אוכלוסייה שהרבה פעמים התמכרויות זה חלק בולט בהתמודדות שלה, ובארץ משרד הרווחה בעצם מטפל בבעיה, והמקרים המאוד מורכבים נופלים בין הכיסאות, לא מתקבלים לשירותי שיקום בגלל בעיית ההתמכרות, מגיעים לוועדה בין-משרדית וגם משם לא תמיד נמצא הפתרון. אז הייתי רק מוסיפה את משרד הרווחה ואותה ועדה בין-משרדית כגורם שחייב להיות מעורב בהתייחסות לבנייה של צוות כזה, כדי שבאמת כל הגורמים הרלוונטיים יאגמו גם משאבים וגם אנשי מקצוע רלוונטיים. עוד דברים? אני רוצה להוסיף משהו קטן. כן, שמואל. נציג אברבנאל שוב מציג, I'll say it in English, even for your sake so you won't need a translator. Unfortunately, I'm not too optimistic. I think we'll meet here again in 5-6 years and we'll be in the same position unless there will be a lot of noise from our clients, from their families, from some political representatives who have an interest in it. Otherwise, we'll keep on talking and saying it's a nice model, it should be done, it could be done, it would be done, but it won't be done because it's very expensive. The Kupot Cholim, the Medicaid, Medicare, they don't care, they don't have the money, it's too expensive. They said it explicitly, we're not going to fund it, we're not going to make home visits. So then we do the home visits, we get paid for a frontal in-office visit and not the home visit rate. So that's where things stand right now.
It's an excellent model. It's not only for dual diagnosis for people with drug issues, but for the general psychiatric population who are going in and out of the hospital. And in each hospital there are hundreds like these. And you don't need 10 people to deal with one client. We do it 2 or 3 people, and we have huge success rates, which the Kupot and the Ministry of Health for some reason don't acknowledge and don't implement. So that's unfortunately where I see things stand, and that's where things are not going to go, unless again there will be a lot of noise. People will complain like they're doing now in various radio shows about forced admissions, kshirot, tying people in hospitals, etc., and then things start to change. So if you want something to happen, we have to do it. We have to encourage people to go address the Minister of Health, the Mankal of the Department of Health, etc., Sorry. אתם עושים ביקורי בית של פסיכיאטרים או של פסיכולוגים? גם וגם. Michelle, maybe you can help us with the question. Maybe you can help us with the question of where to integrate this ACT team. Where is the appropriate place or in the mental health system from your experience around the world and in the U.S.? Yeah, well, I'd like to comment on what you said first, too, that I do think having that kind of grassroots movement that the family members and the providers are talking to the policymakers is critical. In our state, we had the research in ACT. We had even done some of the research in Indiana, but then after the research money went away, people went back to regular care. And it was not until the family group, NAMI, the National Alliance for Mental Illness, got involved and went to our state government and said, we want ACT, we have to have it here. Then they started to listen, and then they had to get people at the state level who cared about the money. Remember I talked about the agent problem for economics. If this fund doesn't care that you're spending more money over here, then no one's going to support it. But getting those high-level organizations that pay for the different services in the same room with family members and people can really make a difference to say we all have to work together to support this because it's the right thing, it's better services, and it'll save money. But all of those things together I think are important. When this model very first started in the U.S., it came from a hospital. It was a hospital setting because the people in the hospital said, we're doing all this work and people are getting better, and then they come back. So we need to recreate that in the community. And then later in the U.S., then other community centers started setting them up from the beginning. When we started working with Japan, the very first was at the hospital. And again, it was because that was the place where they were seeing people kind of stuck in the system and needing to get them out. So it might make sense for the first demonstration models to happen around a hospital setting. But I think eventually it could be in other community settings as well. So thinking about how that works here, maybe if there is your hospital or a hospital wants to try to take a demonstration project and work with this gentleman's team to see, well, what are they doing? How could we do something similar? That might be an effective start. That was the question, right? Yeah. Okay. Okay. More questions? Can you use the... אני יכול לדבר פשוט בכל רם, זה בסדר. לא, בווידאו לא קולטים. אתה רוצה אותי בווידאו? איזה כבוד. Okay, so what I'm saying is, I think there's a cultural aspect to why this model might not suit Israel in its current form, because from my limited point of view, the ACT is quite business-based, right? The ACT approach is
because you use the terms clients instead of, I don't know what, patients or maybe people that go through rehabilitation, and to me it feels that it's like a little business team that serves the clients. Now, again, I might be wrong here, and my colleagues will correct me if I'm saying something that is extremely wrong, but I feel that in Israel, both the therapy and the rehabilitation services are much more relationship-based, meaning you have a direct connection, you have a personal relationship with the person that gets the treatment from you. And so it feels to me that this model in its clean version may not suit the culture. Sorry, I had to turn it back on. I think if you go visit the ACT teams, you'll see the relationship. It's not a business transaction. I'm sorry that if I gave that impression. In the literature, sometimes we use the word client or consumer or patient. Some people have different thoughts about what is the most appropriate word. That for some people, client means you have more agency or involvement. But it's not meant to be like a business transaction. The relationship is the critical part. And the end part, when I talked about integrating recovery principles with ACT, ACT is just a way to structure the services, but the relationships you build and how you work with people is the key, I think, to making it work well. So I don't know if that helps, but okay. Helps? A little. More questions? Yeah? Use the microphone. I work as a kind of case manager, and we see people. I see my people like 1 time a week, and they are מדריכי שיקום. I don't know how to say it in English. Rehabilitation counselors, yes. That they can see the people's like 4 times a week. So it's 5 times a week for 1 to 3 hours a day, and there are still like 20 other hours in a day that people can do whatever they want. So they can lose their mind. I'm getting thousands of phones, people not getting their drugs, and I mean, you cannot control them by doing the act. I can understand how good it can be, but I cannot understand how it can possibly work, because we don't have 24 hours a day someone who see the people and know what they're doing. Yeah. So how can... So what ACT teams can do or should be doing is helping people make friends in the community, help them get jobs, help them have more structure and other meaning in their life. Can they volunteer? Can they work at a elderly home, maybe come and run errands for people to find other meaning in their life, that it shouldn't just revolve around the 1 hour visit with the rehab professional every day. So part of what the ACT team does is to try to help people develop other things in their lives that they can do, so that it's not all just the treatment team working with them. But still after he comes from the hospital, comes out, there are like a few months until he can get through getting a job or getting to the community, even to get out of his house. So Yeah. few months between how to act and, really act, and he's locked in the hospital, and he's not like a human being. He cannot lock his door or make his own food or stuff like that. And suddenly put him in the community and tell him, okay, do it. So there may be a need for some translational kind of approach, or sometimes in the U.S. we have partial hospitalization or day treatment for a while, but you don't want them to be in day treatment forever. It's supposed to be to help them in the transition period. But then the ACT team should be helping them develop those supports in the community. Can they go to the library? Can they
get a job. And you're right, it doesn't happen right away. It does take some time. And that's partly why the intensive team approach, that having all of those people working together, you could spend more time with someone and have other people involved. So it's not just one rehabilitation specialist who has to do that every day. More questions? We would like to answer the question. Okay. Can you take the microphone? Thanks. Thanks. The first question, the answer I think is that Israel, the last 20 years, had a lot of upside downs and changes in the survival place of the mental health in Israel. Now it's quieter and it can be done. The ACT teams in Israel too now. All the reform, all the going out from the hospitals, building up the hostels and the dormitories, took time. It didn't go by himself. Now I think Israel is ready more to have the active teams to upgrade the treatment in Israel. I think there is a need for ACT system, and there were two populations that we're talking about. Those are in the hospitals and those in the outpatient clinic. Those are in outpatient clinic, more than 45% of the people who need treatment, outpatient clinic, are not coming to the clinics, what we call Sarvane טיפול. And the answer is one which one from Abarbanel gave, that we are not going to make home visits. So people are staying at home, getting in depression, or not going to take any medication. And then when the police come, or something happens, it shows up. I think there is a need for the ACT teams in Israel, and what will happen to implement it, that was to bring up as a need to the government, the Kupot Chalim, and to show that it's cheaper than other kind of treatment, and then it will go. Thank you. Okay, thank you. More questions? Okay, so we're approaching to the end of the day, and we want to summarize the day. I just want to. I remembered I did when I was a student. I did work. I wrote a work. Actually, it was a course of Professor Lachman, and I did the work on the ACT model. And I took the question of. I asked the question of how big is the population in Israel that need ACT treatment. And I don't remember the parameter I took, but maybe three hospitalization a year, or more than 40 days hospitalization. And I took the mental health papers from the internet and check the numbers, and I found that somebody has a guess how many people in Israel are in the revolving door. Go in, go out. Thousands. Okay. So I found that it was 2,300, something like this. 2,300 people. So we need 23 teams, as you mentioned, like 23 teams. I don't know what's the cost for this. It's quite a lot, the cost, and this is probably a big barrier. But also when we talk about people with mental health, some models needs funds. Some models are working. There are some models that can help people, but we need to invest money in order to let people live in the community. Otherwise, they go back into the hospital. So that's just one thing I wanted to mention. I don't know if it's related true. It was just a work I did in a course, but I think you need to check the right number for that needs this treatment. Okay, פרופסור פינשפן. שאני לא הבנתי אותך, בשנה
מתאשפזים, יש 20,000 אשפוזים. לא 2,000, את ה-20. אם אתה מדבר רק על אלה שחוזרים יותר מ3 פעמים? כן, זה משהו מה, 2,300. The revolving door population. How many in Sha'ar Menashe do you think in the revolving door situation? לא רוצה להתחייב על משהו שלא בדקתי, אז לכן אני לא אגיד סתם, אבל אצלנו יש כ-1,200 אשפוזים בשנה, קצת יותר. אחוז מסוים בוודאי זה אשפוזים חוזרים. אנחנו מכירים את האנשים, ומה שנאמר קודם, הרבה פעמים יש את התחלואה הכפולה, שהאנשים האלה לא מסתגלים, אבל לזכותו של השיקום, הדברים יותר גמישים היום עם המכורים, נותנים להם כבר לא 6, הרבה פעמים 3 חודשים, תקופת צינון, אבל אין ספק שיש מקום לטיפול, אסרטיבי קומיוניטי תרפי, רק צריך לבנות את הכללים, לבנות צוות, ולמרות ששמענו הצגה קצת פסימית מבית חולים אברבנאל, ואני חושב שאנשים כמוך שכבר 10 שנים, נכון? 15 שנה, אז זה בדיוק התשובה, גם אם אדם פסימי, אבל הוא מקפיד ועושה זה 15 שנה, ועושה ביקורים ועוזר לאנשים, זה התשובה. לא לעשות עוד פרויקט, זה צריך למצוא, וזה לא מתאים להגיד בבית חולים פסיכיאטרי, אבל אני בכל זאת אגיד במרכאות, צריך שתמיד יהיה משוגע לעניין, שהוא יקפיד, והכסף זה באמת לא בעיה. צריך בן אדם שמאמין שהוא מוביל. Okay, thank you. I think another challenge of the ACT teams is the culture thing of a multicultural, multi-professional team, which is not trivial for us to think about. Case manager and psychiatrist and psychologist or occupational therapist and a nurse working together and speaking the same language. I think it's a big challenge. I think it's a big, it's amazing what change it could bring to society. I think there's something really deep in this small teams that can create this kind of culture and language for the people that live in the community with psychiatric disabilities. Okay, that's for now. If somebody wants to say something to close, yeah? אני רוצה להודות לך אורן, למאק. אני רוצה להודות לכם. אני רוצה להודות לאנשים שארגנו את היום הזה, להודות למנהלת לשכה שלי, ג'קלין, שעשה המון טלפונים, גם דאגה, לנדיה, שתמיד יושבת אחורה, אבל היא יושבת אחורה לא בגלל שהיא ביישנית, זה כדי לראות אם חסר משהו, אם צריך להזיז משהו, לנקות, ולצוות המטבח שלנו שהכין את האוכל, אני מניח שזה היה טעים, אפילו קיבלתי סוג עוגה חדש, שאתם הראשונים, מה שנתנו לכם בנייר זה עוגת גבינה קרה, שאתם הראשונים שטעמתם, אז שיהיו לנו כמה שיותר ימים יפים, נפגשים, ובוא, אני מקווה שמישהו ממכם באמת יהיה אותו בן אדם שיוביל, בגלל שהנושא הוא חשוב, הוא מעניין, ואם הוא קיים 40 שנה, לא רק בארצות הברית, באירופה, וגם מוכר בארץ, אז מילה כזו או מילה אחרת
אפשר לקדם דברים, רק צריך שיהיה מישהו שיוביל את זה, גם אם הוא בוכה, אבל שימשיך לבכות עוד הרבה שנים קדימה. Okay, thank you, Professor Ginchman. Thank you, Michelle Selyer. And please go into our website and write your details and get information from us about other activities we're doing in cooperation with other hospitals and other rehabilitation programs. Thank you. Thank you very much.